Yes, today's today we are going to learn about Rabindranath Tagore's poem The Tap Bird in the Cage. So here first of all in this picture you can see Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was an Bengali polymath poem writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian arts with constructual modernism in the late 19th and 20th century. So here So here he got Nobel Prize for the poem Geetanjali. So when you come for see here artworks, dancing woman, dancing figure, and a lady with the flowers head studies. Geometric more. So here about only Rabindranath Tagore, this is enough. Why? Because you are going to write annotation in the poem for the poem the tap. So here you can see the title, The Tapped Bird Was in the Cage. So by written by Rabindranath Tagore 1861 to 1941. The tapped bird was in a cage. The free bird was in the forest. So you can find here, you know almost what is the tap bird. As for example, if you are having pets in your house, like if you are if you like birds, then was in the cage. So it's written by Rabindranath Tagore. So here you are going to learn about the differences between the bird in the cage and the free bird in the forest. So here there was a conversation. Both of the birds have one day has they have face to face conversation with each other. So the first bird which was in the cage, as you know that when it is in the cage, it may not be as strength mm, as strengthy as the uh, bird which was free. అంటే ఆ ఫ్రీ బర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఫారెస్ట్లో ఫ్రీగా తిరుగుతూ ఫ్రీగా అన్ని హెల్తీ ఫుడ్ దానికి ఏది తినబుద్ధి అయితే అది తినేస్తూ హ్యాపీగా ఉన్న లైఫ్ని అది లీడ్ చేస్తుంది. కానీ ద బర్డ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద కేజ్ విచ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, అంటే అక్కడ ఓనర్ ఏదైతే ఇస్తాడో అది మాత్రమే తినడానికి, అది మాత్రమే ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ కేజ్ బర్డ్ అలవాటు పడింది. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద ఫుడ్. ఈ కేజ్ బర్డ్కి ఫ్రీ బర్డ్కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే, ఫ్రీ బర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు సర్చ్ ఫుడ్, దాని ఫుడ్ అది వెతుక్కొని అది తినాలి. బట్ ద బర్డ్ విచ్ వాజ్ ఇన్ ద కేజ్, ఆ బర్డ్కి ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ నో అంటే ఫ్రీడమ్ అనేది లేదు, అదేది పడితే అది తినడానికి లేదు. వాట్ ఎవర్ ద ఓనర్ ప్రొవైడ్స్ ఇట్, అంటే ఓనర్ ఏదైతే ఇస్తున్నాడో అది మాత్రం తినడానికి తిని ఉండాలి. సో వాటర్ అందులో పెడతారు, ఆ కేజ్లోనే పెడతారు, ఫుడ్ కూడా అందులోనే కేజ్లో పెడతారు. అండ్ జస్ట్ ఇట్ మే నాట్ బి యాజ్ హెల్దీ యాజ్ ఫ్రీ బర్డ్ ఏంటి అంటే బయట ఫ్లై చేస్తూ, ఫ్లై అంటే బయట తిరుగుతూ దాని ఆర్మ్స్ అంటే ఏంటి, దానికి ఉండే ఫెదర్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా బిల్డప్ అవుతాయి. కానీ కేజ్ బర్డ్కి ఏంటి అంటే అది అక్కడే ఉండిపోతుంది, కాబట్టి ఆ కేజ్లోనే ఉండిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఎట్ ఆల్. మినిమం అంటే దానికి కావాల్సినంత స్పేస్ కూడా ఫ్లై అవ్వడానికి అంటే ఎగరడానికి కూడా స్పేస్ లేనంత కేజ్లో మనం ఆ బర్డ్ని బంధిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కేజ్ బర్డ్ అండ్ ద ఫ్రీ బర్డ్.
So here you can see that they met with a time came. So here they met one day, they met to each other, and the time has come to uh, one fine morning they met with each other, and here the time has came. When the time came, it was a decade of fact. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వాట్ వాస్ గోయింగ్ అరౌండ్ ద ఫ్రీ బర్డ్. సో హియర్ ద ఫ్రీ బర్డ్ క్రైస్, ఓ మై లవ్, లెట్స్ ఫ్లై టు ద వర్డ్. So here what is saying, oh my love. So when the other bird has come to near to the cage bird, it has said that, oh my love, let us fly. So come, we'll both fly with the which was in the cage, it will be flying in the cage, and the other one which will be flying outside the cage. So here inside the cage, the tap bird and the free bird. So here, my love, let us fly the word. So here word means wood means, here they wanted to see each and every corner, and they wanted to enjoy everything. So let us fly. When the other bird came to it, it was so much happy, and it wanted to express everything, it wanted to show everything to the other, that is the free bird. So here the cage bird whispered, come hidden, let us both live in the cage. So what it is inviting, the bird which was in the cage bird whispered, come hither. Hither means come here, come here, let us live in the cage. So what it is saying, that let us live in the cage. So it is inviting the other bird to come into the cage. Say the free bird, among birds, where is there room to spread one's wings? So here the other bird is asking, the free bird is saying that, among the bars. So here what is there, bars are there. సో యూ కెన్ సీ దట్, కేజ్ అంటే తెలుసు మీకు, బార్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి, ఐరన్ బార్స్ లాంటివి, అంటే ఏంటి పొడుగాతి ఒక స్టిక్స్ లాంటివన్నీ కూడా దాని చుట్టూ ఉంటాయి. సో హియర్ సేస్ దట్, లాంగ్ అమాంగ్ ద బార్స్ వేర్ ఈజ్ దేర్స్ రూమ్ టు స్ప్రెడ్ వన్స్ వింగ్స్. అక్కడ ఎక్కడ స్పేస్ ఉంది, మనము వన్స్ వింగ్స్ అంటే నా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నా వింగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా అక్కడ ప్లేస్ లేదు. సో సేస్ ద ఫ్రీ బర్డ్, అమాంగ్ ద బర్డ్స్ వేర్ దెర్ ఈజ్ దేర్ రూమ్ టు స్ప్రెడ్ వన్స్ వింగ్స్. ఒక వింగ్ అంటే ఏంటి, దానికి ఉన్న వింగ్స్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి అంత స్పేస్ లేదు ఆ రూమ్లోకి. దెన్ యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ మీ యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు స్ప్రెడ్ యువర్ ఓన్ వింగ్స్. నీ వింగ్స్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి అక్కడ స్పేస్ లేదు. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వైట్ మీ? దట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ బర్డ్. అలాస్ క్రైస్ ద కేజ్ బర్డ్, ఐ షుడ్ నాట్ నో వేర్ టు sit preached in the sky. So here he says that, where the cage bird says that, here I can sit freely. Why? Because there will be space given to the space given in the space to sit for a bird. So here he says that I don't know where to sit in the sky. So here you are over on flying, and you are speaking to me. So here, alas, cries the caged bird. So what it says, oh my dear, it's so sorry. So still then I am inviting you. It has understood the situation, and it was expressing that I should not know where to sit preach in the sky. So here there is no space enough for a one single bird. Then also I am inviting you, but still I don't know where to sit. So here the free bird cries, my darling, sing the songs of the woodlands. So here what is the free bird saying, that
come my little darling, come to near me, and you are now sing the songs of the woodlands in the sense that means the where you are flying in the forest area or in the field area, there are local songs. So here in the local songs there will be some rhythm. So here, come little bird, sit near me and sing a song of the woodlands. So here sing the songs which was sung by the women in the fields. So here the cage bird sings, sit by my side. So here what did the cage bird do? It has sat near by the cage bird, and it has started singing this song. So here, sit by my side, come and sit here near me, teach you the speech of the learners. So here you tell me, here there was a conversation between two birds, that is caged bird and a free bird. The free bird is going to express to the caged bird that uh, now the cage bird is asking the free bird, come let me teach the um, local songs. That means in the village side there will be songs, so let me hear those songs. Come and sit near by the cage, and tell me that and instead, you if you are going to sing those songs, I can teach you that here the speech of the learners. So here I can speak you how to speak with these persons. So here I can give you one thing and you give me another thing. There was a conversation between two birds. So here the forest bird cries, no, ha, no, songs can never be taught. So what it is saying, that we can only listen to the that is the songs, and we can enjoy the things there itself, but I cannot teach you. Oh no, not songs. See here, never be taught, it never be taught to you, and you doesn't know the slang of the villages. So it will take a very much difficulty for me. So if no, I cannot teach you this. So never be taught, I can never be taught, I can never make you thought about the these songs in the about these songs, what the villagers will be singing in the village side. So here the cage bird says, alas for me, I know not the songs of the woodlands. So here what he says, that along for me also, alas for me, I know not to sing. So here not the songs of the woodlands. So I also know that I cannot learn, or I cannot speak the slang of the villages, but still there is a, more should I say, there is a or desire to know about the songs of the villagers. So here I want to hear the slangs, and I want to enjoy the songs which are sung by the woodlands, which will be sung at the woodland side. So I want to enjoy every view what you are going to enjoy. As if you are a free bird, like if you are a free bird, you are going to enjoy each and everything. So I too want to enjoy the each minute in the same way. So here, where love is intensive with longer. So here what is saying, that love is intensive with longer, but they never can fly wings to wings. So what it says, that love intense. So whatever the love is there between the two birds will be forever, and that will be for the long time, but they never can fly with wings. That means they never can, that the cage bird never can come outside and it can fly with the free bird. So that is the difference between the free bird and the caged bird. So it never go out of the cage. So here, though the bars of the cage they look. So here what they say is that they both were looking at the bars of the cage. So they wanted to fly with each other. So and vain
is their wish to know each other. So here vain, that means they wanted to know each and everything of that means each bird, they wanted to know about their each bird. So here when you look the differences between I have almost told you about when you are when you have adopted a what should I say, a pet in your house. So whatever the owner is going to provide, it will enjoy. But the but the free that means the nature has given them many things, but still then we restrict them to make that means to enjoy our things. We are just making them into a cage, or just keeping them in the cage. So we are just keeping them in the cage, and we are enjoying everything of that bird. So here, though the birds of the wing of the cage, they look, and vain is their wish to know each other. So here they wanted to, even then they wanted to know each other, but the bars will restrict each other. So they flitter their wings in yarning and sing, come close my love. So here what they're saying, the bird which was in the cage, it has open, it has a flitter, that means it has opened its wings, and in yarning and sing a song. So here what is it is saying, that come and sing a song. Here my love. So here my love, the free bird cries, I cannot be, I fear the closed doors of the cage. So what the other bird is saying, that I am very much feared when I looked at you. Why? Because you are in the cage, and the cage is and the cage has doors, it has almost has closed of the cage. So here the doors were closed of the cage, so I cannot enter inside the cage, and you cannot come outside the cage. So here cannot, see here, cannot be, it cannot be, I fear the closed doors of the cage. So the cage bird whisper, alas my wings are powerless and died. So here what the bird which was in the cage was saying, that it is says that my powerless, that means I have no power in my wings, and as you have strength in your wings. So what the free bird it has the strength. Why? Because it will fly to their desire or to their wish. So they wanted to fly, they enjoy each and every moment in the sky by flying. So here I cannot fly. So what the cage bird is saying, that I cannot fly as you fly, but what it accepts, that I am weaker than you, I cannot fly, because my wings were, see here, I from my childhood I have been in the cage. So here I have been in the cage, and no longer my wings are as strong as your wings. So here the cage bird is saying to the free bird, that I accept the truth, that I am weaker than you, but still here, see the tapped bird. See here, the tapped bird in the cage is reprinted from the gardener Rabindranath Tagore, New York. So here this was again reprinted. Why? Because there were a lot of changes which they wanted to see here. In this poem, Rabindranath Tagore easily accepted the truths that in the society there was a differences between the domestic animals and the free animals. Domestic, that means which the human beings take care of them. So here some of the animals which will be birds, animals which will be like pets for the human beings. There will be lot of difference between the free animal and the
that means a free animal, and the that which you take care of, the pet, I can only say the pet which you takes care, or which the owner takes care of a certain animal. So here there will be a lot of difference. So here, as it may not enjoy each and every second of that uh, free movement, whatever the free bird or free animal is going to enjoy. So here Rabindranath Tagore also says that, see here once again I'll read the poem. So here Rabindranath Tagore, so the tame bird was in the cage, written by Rabindranath Tagore. The tame bird was in the cage, the free bird was in the forest. So here what it says that, you are in the forest and I am in the cage. So here they met with, see here, they met when the time came. It was the decree of fact. So here what is saying that it is a decree of fact that the time has come to us, and now you are a free bird and come nearby me. And see here the free bird cries, oh my love, let us fly to the wood. So here what did the free bird says, come and fly with me to the woodlands. So here you can enjoy each and everything. The cage bird whisper, come Hitler, hither, let us both live in the cage, say the free bird. Among the birds where is there room to spread one's wings? So the free bird will ask the cage bird, where is the space for once to spread the wings? So here, alas, cries the cage bird, I should not know where to sit, preach in the sky. So here when I come outside, I don't know where to sit. So here the cage bird is also crying. So here the free bird cries, my darling, sing the songs of the woodlands. So what did the bird saying that? Come to sing the song of the woodlands. So here the cage bird sings, sit by my side. I will teach you the speech of the learners. So here there was a conversation between the free bird and the cage bird. The cage bird will be saying that, teach me the local songs of the villagers, and I will teach you the speech of the learners. That means a dignified human being, how they are going to learn, how they are going to speak. So here the forest bird cries, oh no, ah no, no, songs can never be taught. What it says that, songs which you want, it can never be taught to you. The cage bird says, alas for me, I know not the songs of the woodlands. So here says that, I don't know even a single song of the woodland. Please teach me at least one song. So it was going on requesting. So their love is intensive with longer, but they never can fly wings to wings. So there was a difference between the cage bird and the free bird. The free bird can fly to their desire, but here the cage bird may not fly. So here I want to still, then they both wanted to fly with each other, but there was no place in the cage, and the other bird doesn't have in the cage bird may not come outside. Or see here, though the bars of the cage they look, and vain is their wish to know each other. So they flitter their wings in yarning and singing, come closer, my love. The free bird cries, I cannot be. mm, uh, I cannot be. I feared the closed birds of the cage. The the cage bird whispers, alas, my wings are powerless and
and died. So here you can see the difference between the cage bird and the free bird. So here when you come to closer between each other, so the free bird will go on expressing its views, and the cage bird will go on expressing its views. So here you can find the difference between each other. So yeah, you can also see the difference between each bird in this poem. Here there is a lot of difference between a cage bird and a free bird. So it free bird can enjoy everything, but the cage bird is restricted to enjoy each and every movement of the movement of the free bird. So it may not have that much freedom as what the free bird is enjoying, but it has differences that the free bird will be like healthy. Why? Because it can fly to its desire, and cage bird may not have that much strength as like free bird. Like uh, now the cage bird may not have that much strength, and the free bird has its strength, and the time will never come. మేడం. ah చెప్పు రోహిత్. హలో రోహిత్ వినిపించట్లే? మేడం. వినిపిస్తలేదా రోహిత్? వినిపిస్తుందా రోహిత్? హలో. మేడం వినిపిస్తుంది. మేడం వినిపిస్తుంది. So here they met each other. So here what is the differences between the cage bird and the free bird? So here we are learning about the Rabindranath Tagore's poem, and here the free bird can enjoy each and every moment, and the cage bird may not enjoy, and it doesn't have any what should I say, any thing. So let us look at the summary. So here ఓకే మేడం. give me the, see here, please give the summary. Here summary you are going to learn. The tame bird was in the cage by Rabindranath Tagore. So the poem, in this poem by Rabindranath Tagore, there are two birds. So here what is saying, that there are two birds, one in a cage and one free. హియర్ వన్ వాజ్ ఇన్ ద కేజ్. ఒక బర్డ్ మాత్రం కేజ్లో ఉంది, ఒక బర్డ్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉంది. ద కేజ్ బర్డ్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద ఫ్రీ బర్డ్ టు జాయిన్ హిమ్ ఇన్. ఆ కేజ్ బర్డ్ ఏంటి అంటే ఎంతసేపు ఇన్వైట్ చేస్తుంది, రా 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 నాతో పక్కన కూర్చో, నా పక్కన లోపలికి రా, వచ్చేసే కేజ్లోకి వచ్చేసే అని ప్రతిసారి ఇన్వైట్ చేస్తుంది. సో హియర్ ద కేజ్ బర్డ్ ఈజ్ trying to get the free bird to join him. So it is inviting to join him. So the cage bird will while the free bird wants the cage bird to come to the forest and be free. So here what the other bird wants, ఆ కేజ్లో ఉన్న బర్డ్కి మాత్రం అదర్ బర్డ్ కేజ్లోకి వస్తే బాగుండు అని అనుకుంటుంది. కానీ ఆ మిగతా ఆ ఫ్రీ బర్డ్ ఏమనుకుంటుంది అంటే ఆ కేజీలో ఉన్న బర్డ్ మాత్రం బయటకు వచ్చి బయట తిరిగితే బాగుండు. సి ద కేజ్ బర్డ్ వైల్ ద ఫ్రీ బర్డ్ వాంట్స్. సో ఆ ఫ్రీ బర్డ్కి ఏమనుంది, దాంతో సరిసమానంగా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్కి అంతా తిప్పి అంత ఫారెస్ట్ అంతా చూపించాలి అని ఆ ఫ్రీ బర్డ్కి ఉంది. సో ఇట్ మే నాట్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కటి ఎంజాయ్ చేయలేరు. సో ఆ ఎంజాయ్ చేసేది ఏంటి అంటే, నాతో పాటు వచ్చి ఎంజాయ్ చెయ్యి, బయట తిరుగుతూ ఒక రోజంతా ఎంజాయ్ చేద్దాము అని అనుకుంటుంది. సో ద ఫ్రీ బర్డ్ కమ్స్ హియర్, ద బర్డ్స్ కమ్ back and forth with positive elements in trying to
కన్విన్స్ ఈచ్ అదర్. ఒకరినొకరు ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కొక్క మినిట్లో కూడా ఒకరినొకరు కన్విన్స్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. ఆ కేజ్ బర్డ్ ఫ్రీ బర్డ్ని కన్విన్స్ చేయడానికి చూస్తుంది, ఆ ఫ్రీ బర్డ్ కేజ్ బర్డ్ని కన్విన్స్ చేయడానికి చూస్తుంది. ఒక్కరొకరు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, చాలా పాజిటివ్ వేగా, చాలా సింపుల్ వేగా ట్యాగూర్ రాశారు ఈ పోయంని. చాలా పాజిటివ్ వేలో మనకి ఈ పోయం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో హియర్ it will be in the see here, come to here, come to there, sit. The free bird says, my darling, sing the songs of the woodlands too. సో ఏంటి, రా వచ్చి నాతో పాటు కూర్చో. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఒకరొకరు కూడా నెగిటివ్గా అంటే నువ్వు ఇలా అని ఏం అనుకోవట్లేదు. చాలా పాజిటివ్ వేలో ఇద్దరికిద్దరు కూడా ఇన్వైట్ చేసుకుంటూ చాలా హ్యాపీగా ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ, కమ్ నౌ ద ఫ్రీ బర్డ్ ఈజ్ ఇన్వైటింగ్ ద ఫ్రీ బర్డ్, కమ్ అండ్ సిట్ నియర్ బై మీ, నా పక్కన కూర్చో అని అడుగుతుంది. సో అక్కడ ఏమంటుంది, మెల్లగానే అంటే ఏంటి, ఆ ఫ్రీ బర్డ్ ఏమంటుంది, నీకే అట్లీస్ట్ యూ కెనాట్ స్ప్రెడ్ యువర్ వింగ్స్, నీ వింగ్స్ని నువ్వు స్ప్రెడ్ చేసుకోలేవు, బట్ హౌ కెన్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ రూమ్, ఆ రూమ్లో, ఆ స్పేస్ లేని రూమ్లో నేను ఎలా ఎంటర్ కావాలి అని ఆ కేజ్లో ఉన్న బర్డ్ని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. సో హియర్ ద ఫ్రీ బర్డ్ సేస్, కమ్ మై డార్లింగ్, కమ్ అండ్ టీచ్ మీ ద సాంగ్స్ ఆఫ్ ద వుడ్ ల్యాండ్స్. ఆ పల్లెటూరులో పాడుతున్న పాటలన్నీ కూడా నాకు వినిపించు, నాకు ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ని, నువ్వు ఎంజాయ్ చేసే ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ని నాకు చెప్పడానికి ట్రై చెయ్యని ఆ ఫ్రీ బర్డ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఈ కేజ్ బర్డ్. కమ్ to their side. The free bird says, my darling, come sing the songs of the woodlands too, which the cage bird answers, sit by my side, I will teach you the speech of learned. సో హియర్ ఏమని చెప్తుంది, ఆ కేజ్ బర్డ్ పల్లెటూరు అంటే ఏంటి, ఆ ఫ్రీ బర్డ్ ఏమంటుంది, ఐ విల్ టీచ్ యూ ద స్లాంగ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ సైడ్ అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్. నువ్వు ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటావు. కానీ కేజ్ బర్డ్ ఏమంటుంది, నౌ కమ్ అండ్ సిట్ టు మై సైడ్, నా పక్కన కూర్చో, సో దట్ ఐ కెన్ టీచ్ యూ ద, అంటే లెర్నర్స్ అంటే ఏంటి, చాలా టాలెంట్గా మాట్లాడే అంత తెలివితేటలు నేను సంపాదించాను, అది నీకు నేర్పిస్తాను, కమ్ టు నియర్ మీ అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో హియర్ దే ఆల్సో enter negative elements in trying to convey each other that they are on the bitter side. Here the free bird questions the cage bird and his home. So here here there is only one negative point, that the free bird asks the question, that is the free bird asks the cage bird a question, that where should I sit. So that was the negative element, but still then everything was in the positive mode. Each and every bird was answering in the what should I say, in the positive mode only. There was ఎక్కడ కూడా మనకి నెగిటివ్ మోడ్ అనేది రాలేదు. రా వచ్చి నా పక్క కూర్చో, నువ్వు నీ పల్లెటూరు పాటలన్నీ నాకు వినిపించు, ఆ స్లాంగ్ నాకు కావాలి, ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అని ఆ కేజ్ బర్డ్ అడుగుతుంది. ఆ కేజ్ బర్డ్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫ్రీ బర్డ్ని, నువ్వు నా పక్కకు వచ్చి కూర్చో, సో దట్ ఐ కెన్ టీచ్ యూ ద లెర్నర్స్ అంటే ఏంటి, అంటే ఏంటి, మంచి మాట్లాడడం ఎలా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా మంచిగా మాట్లాడతారో అవన్నీ నీకు నేర్పిస్తాను. అండ్ దెర్ వాజ్ అ బోత్ థింగ్ అండ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్వైటింగ్, అంటే ఇద్దరు కూడా చూడండి చక్కగా ఇన్వైట్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే రిసీవ్ మోడ్ చూడండి, ఆ రెండు బర్డ్స్, ఫ్రీ బర్డ్లను కేజ్ బర్డ్, వాళ్ళ రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది అనేది చూడండి. అమాంగ్ ద బర్డ్స్ వేర్ ఈజ్ there room to spread one's wing, the cage bird says in turn, I should not know where to sit, preach in the sky. సో ఏంటి, ఈ ఫ్రీ బర్డ్ అంటుంది, నేను లోపలికి వచ్చి ఎక్కడ అట్లీస్ట్ ఒక్కటి నీ యొక్క వింగ్స్ని కూడా నువ్వు స్ప్రెడ్ చేసుకోలేనంత స్పేస్ ఉంది ఆ కేజ్లో, హౌ షుడ్ ఐ ఎంటర్ అని ఈ ఫ్రీ బర్డ్ అడుగుతుంది. ఆ కేజ్ బర్డ్ అంటుంది, వేర్ షుడ్ ఐ సిట్, నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఆకాశంలోకి వస్తే నేను
ఎక్కడ కూర్చోవాలో నాకు తెలియదు. సో వేర్ షుడ్ ఐ సిట్ అని ఇద్దరికిద్దరు అంటే క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు. అట్ ద ఎండ్ సి ద పోయమ్ ఇలిస్ట్రేట్ దట్ ద ఫ్రీ బర్డ్ హ్యాస్ ద బిటర్ సిచ్యువేషన్. సో ఏంటి ఆ ఫ్రీ బర్డ్కి ఏంటి బిటర్ సిచ్యువేషన్, దే షుడ్ ఆర్గ్యూ అంటే యూ కుడ్ ఆర్గ్యూ. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం ఆర్గ్యూ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ప్రతి పోయమ్ కూడా చూడండి ఒక రైటర్ వేలో ఆలోచిస్తే అది పాజిటివ్గానే మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం. వెన్ యూ క్యాన్ థింక్ ఇన్ ఎ క్రిటిక్ అంటే ఏంటి ఒక మంచి పోయటిక్ స్టైల్ని అతడు ఏమేమి మిస్ అయ్యాడు, రవీంద్రనాథ్ ఏదేది మిస్ అయ్యాడో యూ క్యాన్ ఇలిస్ట్రేట్ దోస్ పాయింట్స్ ఆల్సో, అవి కూడా మీరు ఈ పోయంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ద కేజ్ సి హియర్ ద కేజ్ బర్డ్, ఈ కేజ్డ్ బర్డ్ ఈజ్ జస్ట్ లుక్ ఫర్ ద కంపెనీ ఇన్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద ఫ్రీ బర్డ్ టు జాయిన్. సో ఏంటి ఒకరికొకరు ఇన్వైట్ చేసుకుంటున్నాను అన్న, నూరా అంటే నూరా సిట్ బై మై సైడ్, ఫ్లై వింగ్ టు వింగ్ అన్నారు. అంటే ఏంటి ఎగరాలి, పక్కన ఒకదాని పక్కన ఒకటే ఎగరాలి అనుకుంటున్నాయి. ఇంకోటి ఏంటి ఒకదాని పక్కన ఒకటి కూర్చోవాలనుకుంటున్నాయి, మాట్లాడాలనుకుంటున్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ జాయిన్ బోత్. చూడండి ఫ్రీ బర్డ్కి అలానే ఉంది, కేజ్ బర్డ్కి అలాగే ఉంది. హిమ్ ద ఫైనల్ లైన్స్ ఆఫ్ ద పోయం ఇలిస్ట్రేట్ దిస్ వెరీ పవర్ఫుల్. ద విస్పర్ టు హిజ్ ఫ్రెండ్ అలాస్ మై వింగ్స్ ఆర్ పవర్లెస్ అండ్ డెడ్. సో ఇయర్ లాస్ట్లో ఏమంటుంది ఆ కేజ్ బర్డ్, నీ అంత నేను హెల్దీ కాదు, నీ అంత నా వింగ్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా లేవు, నేను నీ అంత ఫ్లై చేయలేను స్కైలో, నీ అంత అంటే ఎగరలేనేమో. వై బికాస్ స్టిల్ అంటే ఏంటి నేను నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇదే కేజ్లో ఉన్నాను. సో మై వింగ్స్ మే నాట్ బీ సో స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ. సో పవర్లెస్ అంటే ఏంటి నీ అంత పవర్ఫుల్గా అంటే నీ అంత హెల్దీ వింగ్స్ నాకు లేవు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మే నాట్ ఫ్లై లైక్ ఎఫిషియంట్ అండ్ డైడ్, నీలాగా ఎగరలేను, నీలాగా ప్రతి ఒక్కటి నేను ఎంజాయ్ చేయలేను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రైట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై ద ఓనర్స్ అంటే ఏంటి నా యొక్క ప్రతి రైట్ కూడా అంటే ఎగరాలనే స్వేచ్ఛ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి ఎంజాయ్ చేయాలన్న థీమ్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అలాస్ మై వింగ్స్ ఆర్ పవర్లెస్ అండ్ డైడ్. సో ఏమని చెప్తున్నాడు ఆ వింగ్స్ పవర్లెస్ అంటే వాటికి పవర్ కూడా లేదు అండ్ డైడ్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. కేజ్ అంటే పంజిరము, మనం ఎక్కడైతే పెడతామో చెప్పాను కదా ఫస్టే, పంజిరంలో ఉండే చిలుక, పంజిరంలో ఉండే పక్షికి బయట ఉన్న పక్షికి తేడా ఏంటి మీరు రాయొచ్చు. ఈ పోయం ఈజీగా రాయొచ్చు, నాట్ సో డిఫికల్ట్. మీరు అంత డిఫికల్ట్గా అది ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. చూసిండ్రా చాలా సింపుల్గా ఉంది. అండ్ ప్రతి ఒక్క లైన్ కూడా మీరు పోయంలో ప్రతి ఒక్క లైన్ చదివినా కూడా చాలా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా. హార్డ్ వర్డ్స్ కూడా ఎక్కువ లేవు. ఉన్నాయా రోహిత్? చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. వింగ్ అంటే ఏంటి ఎగరడం, వింగ్ బై వింగ్స్. ఒక నిమిషం ఏ లైన్? వెయిన్ అంటే ఏంటి పక్కనే, VAIN వెయిన్. అవునా? వెయిన్ అంటే ఒక దాని వెనకాల ఒకటి అన్నట్టు మనం అంటాం. వెయిన్ అంటే తెర లాంటిది, ఇద్దరికి మధ్య ఉండే ఒక తెర ఏంటి అంటే ఆ పంజిరం కదా, అది వెయిన్ అన్నారు ఇక్కడ. అది వెయిన్తో కంపేర్ చేశారంటే ఒక తెరలాగా అది కంపేర్ చేశారు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ వచ్చాయా? సో దిస్ ఓకే రైట్. ఫస్ట్ నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెసే. వస్తావు కదా రోహిత్ క్లాస్కి? అదే మనం మామూలుగా నార్మ్స్ ప్రకారమే అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నారు. అంటే శానిటైజ్ చేయడం, రూమ్స్ అన్నీ కూడా శానిటైజ్ చేసేసిండ్రు. మన ఎగ్జామ్ లాగానే బెంచ్లో ఇద్దరు కూర్చోవడం, ఇవన్నీ కూడా యాజ్ యూజువల్, యు నో దట్.
కదా, ఎక్కువ స్ట్రెంత్ కాకుండా. మనకైనా ఫుల్ స్ట్రెంత్ రారు మేడం. ఫుల్ స్ట్రెంత్ ఎట్లాగో మనకు రాకపోయినా ఫుల్ ఇప్పుడు స్ట్రెంత్ ఆఫ్లైన్ కొట్టాలి క్లాసెస్ కదా అందరూ. లేవంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేవు, మనకు ఉండేది ఒక ఆఫ్లైన్ మోడే. మీరే వచ్చి మీరే అదే మేడం చదువుకోవాల్సిందే. అయిపోయింది మేడం మన క్లాస్ రూమ్, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది రారు కదా మేడం. అవునవును. జిల్లాలో ఎక్కువ రాలేదు మన స్ట్రెంత్ 1 ఇప్పుడు 50 మెంబర్స్ మ్మ్. కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. అంటే పూర్తిగా అయిపోయింది, కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్ ఇన్ని రోజులు ఆన్లైన్లో వినని వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ లాగా చేస్తే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మంత్, పై వచ్చే నెక్స్ట్ మంత్ మీకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అయిపోతే మీరు ఫైనల్ ఇయర్ కూడా అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ మీ బ్యాచ్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న సెకండ్ ఇయర్ బ్యాచ్కి అయిపోయిన వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చింది. సో అది కూడా వాళ్ళ ఈ అవును ఇయర్ మేడం. నుంచే స్టార్ట్ అయింది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అన్నారు కదా మేడం మీరు. ఇంగ్లీష్ మేడం ఉంది. మరి మనకి మెటీరియల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు సెండ్ చేస్తుంది మేడం టెక్స్ట్ మెటీరియల్ బుక్? రెడీ అయిపోయింది, ఒక హార్డ్ కాపీ జిరాక్స్ సెంటర్లో ఇస్తాము ఒక 2-3 డేస్లో. ఓకే రైట్. ఓకే.